La verdadera fuerza nace cuando avanzas sin apoyo externo, y esa es una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. Cuando eres joven, crees que siempre habrá alguien que te guíe, que te levante, que te motive. Pero cuando llegas a la etapa en la que la vida ya no te da instrucciones, cuando entras en territorio donde la responsabilidad pesa y las decisiones marcan camino, descubres algo que los verdaderos señores los que han vivido, quedado y vuelto a levantarse entienden profundamente. La fuerza más poderosa no llega cuando otros te sostienen, sino cuando tú decides sostener on. Temblando, Shi Heng Yi enseña que cuando no tienes a quien mirar, cuando no hay voces a tu alrededor, es cuando tu voz interior finalmente habla con claridad. Porque avanzar solo no es un castigo, es un proceso de maduración, es momento en el que la vida te dice, ahora es tu turno. Y es ahí donde te das cuenta de que tus pasos cuentan más que tus miedos, que tu disciplina importa más que los aplausos, y que la independencia no es frialdad, es crecimiento. Cada vez que avanzas sin apoyo externo, demuestras que tu espíritu ya no depende del mundo, sino de la fuerza silenciosa que construís dentro de ti. La soledad es un entrenamiento diseñado para revelar tu identidad real, y aquellos que ya han recorrido muchos caminos lo saben mejor que nadie. Los señores de la vida no ven la soledad como un vacío, sino como un maestro exigente que te separa del ruido y te coloca frente a ti mismo. Cuando estás solo, sin distracciones, sin manos que te levan, sin voces que te guíen, empiezas a notar quién eres de verdad, y que es lo que aún te falta construir. Shi Heng Yi enseña que la soledad no es ausencia, es claridad. Te devuelve a la esencia, te obliga a escuchar, te hace responsable de tu propio crecimiento. Y aunque al principio duela, aunque pers que injusta, termina volviéndose una aliada que te fortalece desde dentro. Por cuando aprendes a estar contigo sin miedo, cuando soportas es silencio que al principio pers pasado, te vuelves una persona que ya no necesita aprobación, compañía constante o validación externa para avanzar. Esa es la identidad real que solo la soledad puede revelar. No necesitas la validación de otros. Tu valor viene de tu disciplina interna. Y eso es algo que las personas con más experiencia entienden con una claridad que solo el tiempo puede dar. Cuando eres joven, buscas aprobación en cada paso, esperas que alguien diga bien hecho para sentir que vas por buen camino. Pero llega un punto que todos los señores reconocen en el que descubres que la validación externa es frágil, cambia con las opiniones, se pierde con el tiempo. Shi Heng Yi enseña que el verdadero valor no viene de los aplausos, sino de la constancia con la que te mantienes firme incluso cuando nadie está mirando. Es tu disciplina la que define quién eres, la que sostiene tus metas y la que convierte tus intenciones en realidad. Cuando te enfocas en cumplir lo que dijiste que harías, cuando mantienes tus hábitos aunque nadie los celebra, cuando sigues adelante aún sin reconocimiento, empiezas a construir un valor que no depende de nada ni de nadie,
why esa es la libertad más grande, saber que tu grandeza nace de ti, no de lo que otros piensan de ti. Cada desafío es una puerta que solo tú puedes abrir, y eso es algo que quienes han vivido más que nosotros comprenden con una serenidad casi inexplicable. Los señores de la vida saben que nadie puede cruz tus batallas por ti, que ningún consejo, por más sabio que sí, reemplaza el paso que tú mismo debes dar. Shi Heng Yi enseña que cada obstáculo que apes frente a ti no estuvo para que lo evites, sino para que lo atravieses. Y esa puerta, que a veces parece pesada, intimidante o incluso imposible, responde únicamente a tu decisión de empujarla. Cuando entiendes esto, deja de importar cuántas personas te acompañan o cuántas te abandonan. Lo que importa es tu disposición a enfrentarte a lo desconocido. La verdadera madurez llega cuando aceptas que tus pruebas son tuyas, que tu crecimiento te pertenece, y que cada puerta que abres te lleva a un nivel más alto de claridad, carácter y fuerza interior. Porque nadie puede entrar a tu futuro por ti, solo tú tienes la llave. Las pérdidas y ausencias pulen tu carácter, no te distraen, y esa es una verdad que quienes han recorrido más camino repiten con una tranquilidad que solo nace de la experiencia. Cuando eres joven, cada persona que se va, cada relación que termina, cada apoyo que desaparece, se siente como una herida irreparable. Pero con el tiempo, y con la sabiduría que tantos señores llevan en su mirada, entiendes que esas ausencias no llegaron para romper, sino para moldear. Shi Heng Yi enseña que la vida quita lo que ya no aporta a tu crecimiento, aunque a veces tú todavía quieras aferrar. Y es en ese proceso cuando te enfrentas a la sensación de vacío donde empieza realmente tu transformación. Por cada persona que se marchó dejando silencio, cada oportunidad que perdiste, cada puerta que se cerró sin explicación, estaba cumpliendo un propósito, enseñar a depender más de tu fortaleza. Y menos de lo que está fuera de tu control, las ausencias te endurecen sin amargarte, te vuelven más consciente, más selectivo, más fuerte. Te muestran que no necesitas a todos, que no necesitas a muchos, solo necesitas a los correctos, y sobre todo, necesitas a tu propio espíritu firme. Ese es como el carácter se pule, no en la presencia de todo lo que deseas, sino en la ausencia de lo que creas indispensable. Aprender a motivar a ti mismo es el inicio de tu poder personal, y eso es algo que quienes ya han enfrentado muchas etapas de la vida entienden mejor que nadie. Los señores saben que esperar a que otros te impulsen es una forma de debilidad silenciosa, porque te acostumbras a depender de palabras ajenas para dar pasos que solo tú puedes dar. Shi Heng Yi enseña que la motivación externa puede encender un momento, pero la interna es la que te mantiene en movimiento cuando el camino se vuelve largo, solitario o incierto.
Cuando discovers cómo hablar con firmeza, cómo levantar sin que nadie te ofrece que una mano, cómo impulsar incluso en los días en los que no te sientes fuerte, empiezas a conectar con una fuente de poder que no se agota. Esa voz interna que al principio es suave, tímida, casi imperceptible, se vuelve tu aliada más fiel cuando decides escucharla. Y es ahí cuando ya no necesitas que te animen desde afuera, cuando entiendes que tu avance depende de ti, donde nace un tipo de fortaleza que no puede ser arrebatada por nada ni por nadie. Porque el verdadero crecimiento empieza cuando dejas de esperar empujones y empiezas a ser tu propio motor. La vida elimina el ruido para que escuches tu propia sabiduría, y esa es una lección que solo se comprende con el paso de los años. Quienes han vivido suficiente saben que no todo lo que se pierde es una pérdida, y no todo lo que se cala es un castigo. Muchas veces la vida te quita voces, te aparta de ciertos ambientes, te aleja de personas que antes considerabas importantes, y lo haces no para dejar vacío, sino para que finalmente puedas escuchar lo que siempre estuvo dentro de ti. Shi Heng Yi enseña que la sabiduría interior no aparece cuando estás rodeado de distracción, aparece cuando el silencio te envuelve y te obliga a observar con honestidad. Y silencio que al principio incomoda, es espacio donde nadie te aconseja ni te dirige, es el terreno fértil donde crece la claridad. Los señores entienden que cuando la vida se vuelve más silenciosa, también se vuelve más sincera. Porque es ahí, sin ruido, sin expectativas ajenas, sin interferencias, cuando descubres que deseas realmente, que camino resuena con tu esencia y que decisiones te acercan a tu mejor versión. La vida no te está quitando cosas para debilitar, te está quitando ruido para que finalmente puedas escuchar. Y cuando escuchas tu propia sabiduría, ya no vuelves a caminar a ciegas. Caminar solo fortalece tus pilares internos, enfoque, claridad y resiliencia, y eso es algo que las personas con más recorrido en la vida entienden profundamente. Los señores saben que hay momentos en los que la soledad no es una opción, sino una etapa necesaria para descubrir de qué estás hecho realmente. Shi Heng Yi enseña que cuando avanzas sin compañía, cada paso que das se vuelve más consciente, más intentional, más firme. Y no caminas para que te vean, caminas para crecer. Y es en ese proceso silencioso donde tu enfoque se afina, porque no hay distracciones que te alejen de lo que realmente importa. La claridad aparece porque no estás siguiendo expectativas ajenas, sino escuchando tu propio camino. Y la resiliencia esa nace en cada noche en la que decides no renderte, en cada mañana en la que te levantas sin un aplauso que te motive, en cada obstáculo que atraviesas sin pedir ayuda. Los señores saben que cuando puedes sostener solo, cuando puedes avanzar incluso sin apoyo, te conviertes en alguien que ya no se quiebra ante la presión ni retrocede ante la adversidad. Porque caminar solo no te debilita, te construye. El progreso no depende de cuántos te acompañan, sino de cuánto decides avanzar.
y essa es una verdad que quins han acumulado años y experiencias levan marcada en el alma. Con el tiempo, los seniors descubren que no importa cuántas personas caminen a tu lado si tú no estás dispuesto a dar el siguiente paso. Shi Heng Yi enseña que la cantidad de apoyo nunca superó a fuerza de la decisión personal. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte estancado, igual que puedes estar completamente solo y avanzar más que nunca. Porque el progreso no nace de la compañía, nace de tu compromiso. Cada vez que eliges seguir adelante aunque estés cansado, cada vez que decides continuar aunque nadie te motive, cada vez que avanzas sin ruido, sin reconocimiento y sin respaldo, estás demostrando que tu crecimiento depende de tu determinación, no de la presencia de otros. Los seniors saben que quienes avanzan no son los que más acompañantes tienen, sino los que más voluntad demuestran. Y es esa voluntad firme, silenciosa y consistente la que te lleva mucho más lejos que cualquier multitud. Cuando te conviertes en tu propio apoyo, te vuelves inquebrantable ante cualquier situación, y esa es una comprensión profunda que llega con los años y con las batallas vividas. Los seniors saben que depender siempre de otros es como construir una casa submarina, tarde o temprano algo se tambaleará. Pero cuando aprendes a sostener desde dentro, cuando tu estabilidad ya no depende de opiniones, presencias o circunstancias externas, descubres una fuerza que no conoces. Shi Heng Yi enseña que la autosuficiencia emocional no te vuelve frío, te vuelve libre. Es momento en el que ya no necesitas aprobación para seguir, ni compañía para avanzar, ni aplausos para dar tu mejor intento. Ser tu propio apoyo significa que, aunque el mundo cambie, aunque las personas vengan y se vayan, aunque las cosas no salgan como esperas, tú permaneces firme. Y esa firmeza, construida a través de hábitos, disciplina y experiencia, te convierte en alguien que ya no se derrumba ante la vida, sino que se adapta, se recompone y sigue adelante. Porque cuando tu fuerza nace ti, nada de fuera tiene el poder de quebrarte. Al final, todo este camino que has recorrido solo, en silencio, enfrentando desafíos que nadie vio, te ha llevado a una verdad que transforma vidas. No importa quién esté o no esté a tu lado. Porque todo lo que realmente necesitas para avanzar ya está dentro de ti. La fuerza que descubriste en la soledad, la claridad que nació cuando el ruido desapareció, la resiliencia que formaste en cada queda, todo eso te ha preparado para seguir caminando con firmeza. Shi Heng Yi enseña que la vida no se trata de esperar condiciones perfectas, sino de cultivar un espíritu capaz de avanzar incluso en medio de la adversidad. Y tú ya lo estás haciendo. No eres débil por caminar solo, eres fuerte porque aún solo sigues adelante. Y mientras mantengas tu disciplina, tu enfoque y tu confianza interior, no habrá puerta que no puedas abrir, ni montaña que no puedas escalar. Tu camino es tú, yo, y es suficiente para llevarte muy lejos.